Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da zuwa wani sabon class ɗin namu. Kamar da kuka sani a wancan class ɗin mun yi Microsoft Word, mun introducing ɗinku to Microsoft Word, kuma mun yi abubuwa da dama a Microsoft Word. To yau kamar da muka alƙawari za mu yi table a Microsoft Word, in kuma muka yi table sannan za mu yi wasu abubuwa manya-manya wanda kusan za mu yi gabaki ɗaya class ɗin namu akan Microsoft Word za mu ƙarƙare shi a wannan episode ɗin ne. Abin da za mu ƙara yi akan Microsoft Word shine bayan mun kammala wannan class ɗin to kuma muna buƙatar ku yi mana wasu tambayoyi akan class ɗin, to sannan za mu tattara waɗannan tambayoyi gabaki ɗaya sai mu yi classes, maybe class ɗaya ko biyu akan waɗannan tambayoyi naku mu covering gabaki ɗaya, sannan kuma sai mu shiga Microsoft PowerPoint. Yanzu bari mu shiga wannan class ɗin mu fara. Bismillahirrahmanirrahim. To yau abin da za mu fara yi shine za mu koyi yadda za mu copying ɗin text daga wani document mu kawo shi Microsoft Word. Maybe kana yin project ɗinka ne ko kuma ka shiga internet kana so ka ɗan ɗaɗɗiba wasu abubuwa sai ka zo ka compiling ka haɗa kamar project ɗinka ko wani bayani, to ga yadda za ka yi duk abin da ɗaya ne. So nan already dai ni ina da file ɗina na PDF, so na riga na buɗe shi ma. So let's say ina so in copy wannan, sai na zo sai na right click sai dan na copy text, na copy text din sai na kawo shi nan, sai na zo sai na right click sai na pasting. So kun ga gashi nan komai ya zo. So kamar da muka faɗa, in kana so ka justifying sai ka highlighting, ka yi justify, may justify, full justify, justify. So okay, Tom, kun ga aka ce a programming is a set of instruction ko? Aka iya danna nan ka danna bold, ka danna nan ka highlighting, ka bolding, ka highlighting, ka bolding. Let's say wannan aiki na ne, na gama ina so in saving din shi, an jima in zo in ci gaba. Sai in zo nan wajen, sai in zo daidai nan wajen, sai na clicking, sai na zo save as, sai in danna save. In save ne direct sai in danna save. In kuma save as ne, kun ga akwai different version of Microsoft Word, amfanin save as kenan. So zaka iya saka 97 2003 saboda in ka zo kowane computer ma ka ɗora shi zai ɗoru, zai yi saving. Sai ka clicking ɗinsa, in ka yi sai ka nemi inda za ka ajiye shi. Let's say mu zo desktop, ajiye shi a desktop. Let's say mu ajiye a desktop sai mu saka training, sunan shi kenan, sai mu saving.
kun ga yayi 7. to in muka rufe program ɗinmu muka rufe ga file ɗinmu ya buɗu. So let's say kana so ka saka table a nan. So in kana so ka saka table, maybe a tsakanin nan kake so ka saka table. So in ka zo nan ka danna sai ka zo sai ka zo nan insert, ka danna insert sai ka zo nan table sai ka clicking. There are various way of creating table. Let's say za ka iya yin haka, ka danna nan kun ga gashi ya table. In ka zo kai nan kun gani. Let's say number of your columns, let's say kana da 5 columns by 1. Let's say rows ɗinka guda 2 ne kake so. Kun ga ka creating table. So in ka zo za ka iya kama nan ka ja, let's say nan iya number ne, za ka iya jan nan haka, ka ja nan wajen haka, ka ja shi haka. Let's say nan ka rubuta number, ka rubuta name, let's say ka rubuta state, LGC, let's say nationality, let's say ba dai mai abin nan so serious ko, sai ka rubuta name, state, LGE, LGA, na sai ka rubuta nationality. Okay, saka su zama bold duka. ka zo nan ka sa su zama bold. So nan maybe ka rubuta 1 2 3 4. Nan ka rubuta sunayen mutane, duk sunayen mutane ka rubuta su. So kun ga table nan an haɗa shi. So in baka so sai ka zo ka yi highlighting sai ka danna delete. Sannan akwai hanyar da ake biya a sa table again. In ka zo nan insert, ka zo table, ka clicking sai ka zo insert table. A nan sai ka rubuta number of columns, number of rows. How many columns kake da shi? Maybe kake so, maybe kana son, let's say you need only 3 columns. And then rows ɗinka layin ƙasa guda nawa kake so. Let's say kana mutane guda nawa ne. Let's say idan mutane 10 ne, to kaga in hadda inda zaka rubuta heading ɗin, kaga ka sa 11 kenan, sai ka rubuta 11 sai ka danna OK. To kun ga gashi nan ya baka automatically ya generate maka table. Sai ka cika heading ɗinka. In ka danna nan ka zo home, ka danna bold, let's say ka ja daidai inda kake so, ka rubuta kai komai da komai. Sannan apart from this one, akwai wani yadda ake sa table again. In ka zo nan insert table, still akwai quick table. Kun ga idan maybe table ɗinka na calendar ne, kana so ka create ɗin calendar, gashi nan built-in design, gashi nan an riga an yi su. Gashi nan sai ka zaɓa wanda kake so, sai ka zaɓa. Let's say irin wannan list ɗin kake so ka zaɓa. So let's say calendar kake so. In ka zaɓi wannan sai ka highlighting, maybe ka rubuta abin da kake so, April. Sai ka zo ka gyaggyara nambobin, ka gyaggyara nambobin. Gashi nan a riga an yi maka table ɗinka. So let's say table ɗinka, you can insert anyone again. Let's say wannan kake so. Kun ga gashi nan college name, student, duka gashi built in ne. Sai ka zo ka modifying, ka rubuta abin da kake so ka rubuta.
So that's for this one. And then in ka zo akwai abin da ke kiran shi page numbering. Let's say typing din naka yana da yawa. Let's say ka yi typing da pages da yawa. Kun gani, let's say pages din suna da yawa. Kun ga pages ne na. To let's say wannan duka kun ga pages din nan da yawa. So maybe project ne kana so ka yi numbering din pages din, sai ka zo nan wajen akwai abin da ke kiran shi page number, sai ka clicking ɗinsa. So idan a sama kake so number ta zama, ka saka top of a page. In bottom ne sai ka saka bottom. In page margin ne sai ka saka. So let's say normally a bottom ne. To kun ga a bottom din gashi nan, left ne, right ne, in center ne, sai ka zaba. So normally dai center ne ake sawa, sai mu saka wannan. Kun ga automatically gashi nan ya zo mana nan page number din mu, gashi nan a page number din mu nan. So kun ga gashi nan. So sannan akwai footer shine wani rubutu da ake a ɗan ƙasa. Maybe kana so each and every page ya zamto yana da wani ɗan rubutu a ƙasa, sai ka zaɓi irin design ɗin da kake so. Let's say kana son wannan ne, ka danna wannan, sai ka zo ka typing text ɗin, sai ka rubuta maybe ka ce my project. To in kai haka, to in ka zo kowane page zai zamto akwai wannan footer din. Alhamdulillah, ina fata kun ji daɗin wannan class da muka yi, wanda yau insha Allah kusan mun karkare dukkan abubuwan da zamu yi akan Microsoft Word. Kusan dukkan abin da kuke bukata a Microsoft Word na typing da abubuwan da za ku yi na gyara pages da abubuwa, kusan mun covering din shi a wannan class din. Amma idan kuna da tambayoyi ko wasu abu da kuke so ku sani akan Microsoft Word, to za ku iya yi, kuma insha Allah sai mu kuma ƙara yin wani class inda za mu ƙara muku wani cikakken bayani akan abubuwan da kuka tambaya. Kuma da Allah kada ku manta ku je pages ɗinmu, ku yi liking, ku following a Instagram, a Facebook, a Twitter. Kuma kada ku manta ku yi subscribing YouTube channel ɗinmu YDEEN TV. Kuma kada ku manta da danna ƙararrawa domin muna saka sabon abubuwa za a sanar da ku. Kamar da kuka sani, ni ne naku Yusufuddin A. Yusuf. Sai mun haɗu in our next class. Thank you very much.